Yeah, I'm not a good speaker. Something. Let's take it easy. The benefit. Our today's topic is about our today's topic is dowry system. Dowry system is an unexpected custom in our society. It is a crime. In result of dowry is bid for money and oil, and most of the bridegrooms think in our society it is their right to have money and oil when they marry because they have a negative attitude towards women. At present, dowry is fake educated and uneducated families due to dowry in our society. Poor parents is to face serious problems. It affects the whole society very much. It creates panic in the mind of the guardian who has daughters fear to marry. Very often in newspaper we read about untold torture. Women have paid for the non-payment of dowry. Reaction is, I can say that I greatly oppose this system because this is a very social cause and unexpected custom in our society. Despite being eliminated in many ways, for example, I can say that first of all, female persons should be aware of their dignity and rights. They have to be educated and contribute to their family as much as possible. If this is done, this social cause can be eliminated. That's all. Thank you so much. Okay, excellent. Thank you. Anyone? আর কেউ বলতে পারবেন করছেন? Yes, sir. বলেন। Okay, assalamu alaikum everyone. Yes. I am Jane Fauna in front of you to say something about dowry system. Dowry system is a social disease which is moving very fast in our society today. Actually, it is an ancient system in our country. It was introduced to show love and care and support to the newly wedded. The process to transferring property to the groom's family from the brides. The bride's father gives land, money, and various property to the couple to make sure that they do not face trouble while setting up with new life. But now this system is used by the groom or his family to fulfilling their greed. It is a social custom in our country. Though dowry is a social crime, but now it is turned into a tradition. There are many reasons of dowry: unemployment, illiteracy, social system, addiction, and immoral exercise. Social disparity is one of them. From ancient times, a girl is born in and welcome to world. Disparity begins in birth. He is considered inferior. We only discuss the dowry, but we are responsible for it directly or indirectly. And the greedy father of the bridegroom is also liable for the dowry. To some of social disparity is main reason of dowry. The rich people has opened this system. They offer money or property to the bridegroom in the belief that their daughter will be happy. Most of the time, bride's parents are forced to pay the heavy amount in law of their daughter's marriages. Hence, the marriages are break due to the incessant drill of the system greatly affects the society. Many married women commit suicide. Many greedy husbands divorce them. Many women are killed brutally for dowry. A lot of family are broken for it. So we have to find out the ways to overcome the problem. Dowry is a vice of our society. It makes our life painful. So we should eliminate it from our society. Firstly, females should be educated. They should be self-reliant. Besides, the government should take proper steps to stop it forever.
At the same way, we have to change our mentality and develop our moral lesson. Thus, we can dream of a dowry-free society. That's all for today. Thank you, sir. Thank you so much. Excellent. Okay. Next, anyone who have prepared on this topic? আর কেউ করেননি? বলতে পারবেন না? না পারলে স্যার আপনার আমি শুধু পড়লাম ডাউটি সিস্টেমটা কি আর হচ্ছে কারণটা কি। বলেন কি লিখছেন? Evening everyone. Hope you are fine, fresh by the grace of Almighty. Monishankar before you. I will try to share something about dowry system. It is an unexpected custom in our country. Dowry is anything valuable given to the age at the time of marriage. Main reason for dowry is great. So poverty physical distance is one of the reasons. The craze in dowry in our country. এটুকুই। এইটুকুই। আচ্ছা, আর কেউ কিছু করছেন? স্যার আমি বলেন। Assalamu alaikum. Good evening. This is Numar Ahmad. Before you, I am so happy to get a chance to say something. Today, I am not a good speaker, but I am trying to share something about dowry. Dowry is a payment such as poverty or money paid the breeds family to the groom's on his family at the time of marriage. And expectation that the dowry will be given at the time of the bride and groom's engagement is to compensate for the groom's education. Here and world, the bride's education career wealth are completely disregarded. As she is not given equal social trust to a man. There are various factors directly and indirectly related to dowry system. Among these factors, social prejudice and blind faith. Institution for social justice and establishment providing ignorance. And we have to against these dowry systems, and our government just important. Our government should take proper step. বলতে গেলে ভয় পেলে হবে না, বেঁধে গেলে হবে না, ভুল হোক কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, আর কেউ করছেন? দেখেন, এটা করতে হবে, এটা অনেক বেশি হেল্পফুল। এটা যারা এটার মজা বুঝতে পারবেন, যারা বুঝতে পারবেন যে এটা কতটা বেনিফিটেড, এর থেকে আর প্রপার ওয়ে হয় না ইংলিশে কথা বলার জন্য, স্পোকেনের জন্য। এর থেকে আর বেটার কোনো ওয়ে আপনি পাবেন না। এটা সব থেকে হেল্পফুল, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট থিংস এই এক একটা টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দেয়। এটা যদি আপনারা না করেন, আপনারাই পিছায় পড়বেন। আমার কিন্তু কিছু করার নেই, আমি কিন্তু পড়ায় চলে যাচ্ছি। তো আমার সঙ্গে আপনারা যদি এগোতে না পারেন, পারবেন না, এটা আবারও বলছি আমি। তো যারা করেন নাই, আজকে হয়তো পরপর 2 দিন ক্লাস হচ্ছে, এই জন্য হয়তো অনেকে করতে পারেননি। আগামীকাল ছুটি আছে, তো আগামীকালকে এটা করবেন। আমি কি বলছি যে এই টপিকটা পড়ে নিজের মতো করে একটা অ্যান্সার ক্রিয়েট করবেন কোশ্চেন গুলোর এগেনস্টে। নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমি ধরবো। আর আজকে আমি এই টপিকটাও দিয়ে রাখছি, যারা করেছেন তারা এটার উপরও করবেন, যারা পারেননি তারাও করবেন এটার উপর। এটা অনেকটা ইজি আছে, পারবেন। এই টপিকের নামটা হচ্ছে, দেখেন, লেজার মানে অবসর যে সময়টা বা পাস টাইমস, আনন্দদায়ক যে সময়, সেটা হচ্ছে কি। দেখেন কোশ্চেন গুলো আগে দেখেন। হোয়াটস ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট লেজার? লেজার সম্পর্কে আপনার আইডিয়া কি, ধারণাটা কি? হাউ ডু ভিলেজ এন্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার? কিভাবে শহর এবং গ্রামের লোক তাদের অবসর সময়টা কাটায়, পার করে। স্পেন্ড করা মানে পার করা, ঠিক আছে। এরপর কি আছে দেখেন,
what are the common sports and pastimes? What do you know about our late winter activities of the people? How do you evaluate leisure? তো আমি কি বলছি, এই কোশ্চেন গুলোর এগেইনস্টে নিজের মতো করে উত্তর দিতে। তার আগে কি করতে হবে, এই প্যাসেজটা ভালোভাবে পড়তে হবে। প্যাসেজটা পড়ে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে হবে যে এই প্যাসেজে যে সেন্টেন্স গুলো লেখা আছে এগুলো ঠিক কোন টেন্সে লেখা আছে, ঠিক কোন সেন্সে লেখা আছে। আমি যখন এই টপিকটার উপর কথা বলবো আমাকে কোন ধরনের স্ট্রাকচার ইউজ করতে হবে, কিভাবে কথা বলতে হবে। আর আপনি যদি একটা প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করেন, ভালোভাবে দেখেন, আপনার, আমি কি বলছি যে আপনার 4টা স্কিলই ডেভেলপ হবে। আপনার স্পিকিং স্কিল তো বাড়ছে, সেই সাথে আপনি রাইটিং এর ফরমেশনটা বুঝতে পারছেন, আপনার রিডিংটা ক্লিয়ার হচ্ছে, আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনটা ক্লিয়ার হচ্ছে, নতুন ভোকাবুলারি থাকলে আপনি সেইটাকে নিতে পারছেন। তো এটা একসঙ্গে সম্পূর্ণ আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কাভার করে আনে। যারা এর মজাটা একবার বুঝতে পারছেন তারা এটা রেগুলারিটি মেনটেন করে করবেন, আমি মনে করি, আশা করি। এই যে যারা আজকে দিছেন না এই জিনিসটা, এই আজকে 2 জন 4 জন দিছেন, আগামীকাল আরো 5 জন দিবেন আপনারা। কারণ এটা না করলে কখনোই ইংলিশে কথা বলতে পারবেন না, এটা সম্ভব না, হবে না। যদি কারো কথা বলার ইচ্ছা থাকে যে আমি আমার মুখ থেকে কথা বের করব, তাহলে আপনাকে এটা করতে হবে। তো দেখেন এখানে কি লেখা আছে, leisure is a period which is spent at one's own will. In our everyday life we have to be busy most of the time, and if we get some moment or mood we pass it in a simple carefree way. We don't do anything serious in our leisure. People living in villages and cities spend their leisure differently. Most of the male person in villages spend their time in tea stall talking among themselves. Female person gather in own place, talk frankly and try to help each other. But in cities, people usually watch television. They visit zoos, park and other remarkable places. Sometimes people spend their leisure with sports and pastimes, rowing boats, swimming, playing, and enjoying various games and sports like football, cricket are very much common. Again, using computer, listening to music, attending concerts, seminar, gardening are very familiar pastimes. Above all, people of both cities and villages enjoy the natural beauties. They come into contact with nature for refreshing their mind. The enchanting beauty of the late winter stimulates people. They travel in the midst of various fragrant flowers. Usually, I spend my leisure with my friends. We do different types of creative activities. Actually, leisure refreshes our mind and soothe ourselves greatly. So, এই যে টোটাল প্যাসেজটা দেখলেন, এই প্যাসেজের অর্থ বুঝতে হবে আপনাকে, অর্থ বুঝে করতে হবে। যেমন এই যে লেজার ইজ আ পিরিয়ড, দেখেন এখানে জাস্ট বি ভার্বের সেন্টেন্স বলছে যে অবসর, অবসর হচ্ছে একটা সময়, হুইচ যেটি, ইজ স্পেন্ট এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস, যেটি কাটানো হয়, পার করা হয়, ইজ প্লাস V3 অ্যাট অনস ওন উইল একজনের নিজের ইচ্ছায়। ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে, উই হ্যাভ টু বি বিজি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। অ্যান্ড ইফ উই গেট সাম মোমেন্ট এবং আমরা যদি কিছু সময় পাই, উই পাস ইট ইন সিম্পল অ্যান্ড কেয়ারফ্রি ওয়ে আমরা এটাকে পার করি খুবই সহজ সরল ভাবে। উই ডোন্ট ডু এনিথিং সিরিয়াস ইন আওয়ার লেজার আমরা খুব সিরিয়াস কোনো কাজ করি না আমাদের অবসর সময়। পিপল লিভিং ইন সিটিজ অ্যান্ড ভিলেজ গ্রাম এবং শহরে বাস করা লোকজন স্পেন্ড দেয়ার লেজার ডিফারেন্টলি তাদের অবসরটা ভিন্নভাবে কাটায়। মোস্ট অফ দ্য মেল পার্সন ইন ভিলেজ বেশিরভাগ পুরুষেরা গ্রামের স্পেন্ড দেয়ার টাইম ইন টি স্টল চায়ের দোকানে বসে তাদের সময় কাটায়। টকিং অ্যামং দেমসেলফ একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলে। ফিমেল পার্সন গ্যাদার অন প্লেস টক ফ্রাঙ্কলি অ্যান্ড ট্রাই টু হেল্প ইচ আদার মহিলারা এক জায়গায় জড়ো হয়, একসঙ্গে কথা বলে একজন আরেকজনকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। বাট ইন সিটিজ কিন্তু শহরে পিপল ইউজুয়ালি ওয়াচ টেলিভিশন জনগণ সাধারণত টিভি দেখে। দে ভিজিট জুস পার্ক অ্যান্ড আদার রিমার্কেবল প্লেসেস তারা ভ্রমণ করে বিভিন্ন চিড়িয়াখানায়, পার্কে এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানে। সামটাইমস পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার উইথ স্পোর্টস অ্যান্ড পাস্ট টাইমস। তো এই যে টোটাল যে সেন্টেন্স গুলো এখানে আছে, এই যে প্যাসেজটায় যে সেন্টেন্স গুলো আপনারা দেখছেন না, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে আপনি সাবজেক্ট আর ভার্বের দিকে খেয়াল করে দেখেন। লেজার ইজ আ পিরিয়ড
which is spent. We have to be. If we get, we don't do. People spend. Female person spend. Male person spend. Cities people spend. দেখেন কি বললাম বলেন তো? The village people spend. Male person spend. Female person spend. Cities people spend. আমার এই কথাগুলো কি কেউ শুনতে পারছেন? বুঝতে পারছেন? Yes, sir. Yes, sir. এই যে সাবজেক্ট আর ভার্বকে আমি পরপর বললাম, ইউজ করলাম, এইটা যদি আপনি করতে পারেন আপনার সেন্টেন্স অটোমেটিক্যালি কারেক্ট হয়ে যাবে। বোঝা গেল? আই স্পেন্ড, উই স্পেন্ড, পিপল স্পেন্ড, ভিলেজ পিপল স্পেন্ড, দে ট্রাভেল, উই ট্রাভেল, উই গো। এই যে কথাগুলো বলছি না, আমার কথাগুলো বুঝবেন। দেখেন আমি এটা ঢেকে দেই, বোঝার ট্রাই করেন আমি কিভাবে এটার উপর স্পিচ দেই। দেখেন, what's your idea about leisure? So from my point of view, I can say that leisure is a time when a person or when people get free time from their daily work or daily routine. কি বললাম বলেন তো? Leisure is a period or time when a person get some free moment from their daily routine or daily work. একবার আমি ভাবে আমি বলতে পারবো, আমি পারছি, এটা আপনাকে পারতে হবে। এইখানে কি দেওয়া আছে? leisure is a period which is spent at one's own will. তো আমি কি বললাম যে leisure is a period which is spent or which people spend or when or where, যেখানে people be free থাকে from their daily work or daily routine. How do village and city people spend their leisure? So I can say that most of the village people spend okay, before that I will tell you that village and cities people spend their leisure differently. Most of the village people spend their leisure by doing different activities, like by catching fish, playing football, cricket, or by gossiping with each other. Particularly, I can say that most of the male person in village spend their leisure by gossiping in a tea stall. On the other hand, female person spend their leisure by gathering on place and helping each other. On the other hand, in cities, we can see different views. In the city, people spend their leisure time by going zoo or park or remarkable places, or also they spend their leisure by watching television. What are the common sports and pastimes? There are so many common sports, both city and village, and pastimes in leisure. For example, I can say that most of the village people used to play kanamasi or hadudu or football, cricket, catching fish, etc. On the other hand, most of the cities people you know that used to play indoor game instead of outdoor game. They play ludo, carom, or chess, or you can also say that cricket, football, etc. They spend their time by playing these kinds of game. So what do you know about the late winter activities of the people? লেট উইন্টার মানে বলা হচ্ছে যে শীতের শুরুতে লোকজনগুলো কি করে, মানে আপনারা জানেন এই যে প্রত্যেকটা স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত শীতকালীন একটা ছুটি থাকে না? এই যে শীতের সময় কিন্তু সবাই বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণে যায়, ঘুরতে যায় দূর দূরান্তে। সো আই ক্যান সে দ্যাট in the late winter season, people spend their leisure in different way. When some students get their vacation, when some job holder or employee get their vacation, they try to go far away. They try to visit different kinds of remarkable places. So this is a great time of leisure. And how do you evaluate this leisure? So I can say that leisure is a period where people spend their time from their daily work or routine. And I can say that it is a very benefited things for all the person, because
when we get leisure time or free time, we can be free. We can be free from tension or any loaded tasks. So if we want to get refreshment, we need to free time. Okay, if we get some free time, we can be energetic in our work. So I can say that this is very important for all the people to spend leisure time. এই যে আমি কথাগুলো বললাম, আমার কথাগুলো কি বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? শুনতে পারেননি আপনারা? হ্যাঁ, তো এইখানে যা আছে আমি কিন্তু সেটা বলিনি, একদমই সেটা বলিনি ওইভাবে, কিন্তু আমি এখান থেকে আইডিয়া নিয়েছি। এবং আপনাকে আমি কি বলছি, আপনি সহজে কিভাবে বলবেন সেটা দেখেন। এই যে বললাম না যে পিপল স্পেন্ড দেয়ার টাইম, ভিলেজ পিপল স্পেন্ড দেয়ার টাইম, সিটিজ পিপল স্পেন্ড দেয়ার টাইম জাস্ট বাই ডুইং different kinds of activities, by playing game, by catching fish, by playing ludo, by playing cricket, by gossiping with each other, by traveling in remarkable places, by visiting zoos, park, etc. কথা বুঝতে পারছেন? কঠিন কঠিন মনে হয় এই ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ কঠিন? সাবজেক্ট আর ভার্ব, সাবজেক্ট আর ভার্ব পাশাপাশি বসালেই সেন্টেন্স অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়, কিছুই না। আমি বারবার বলছি, যারা একবার এটার মজা বুঝতে পারবেন, যারা করতে পারবেন, খুব দ্রুত এগোতে পারবেন। এই যে আগের দিন একটা টপিক দিলাম আর এই যে আজকে একটা টপিক দিলাম, আপনি অ্যাটলিস্ট এইভাবে 10টা টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দেন। আপনি যদি তারপর ইংলিশে কথা বলতে না পারেন, এখন দেখে দেন 10টা টপিক, পরে আর 10টা টপিকের উপর আমি না দেখে নিব। সেটা যদি আপনি না পারেন তখন আমাকে বলবেন। বাট আপনি যদি কাজ না করেন, আপনি আজকে এই ক্লাস করলেন, আগামীকালও ঠিক ক্লাস টাইমে এসে আবার জয়েন হলেন, কোনো লাভ হবে না। এভাবে 1000টা ক্লাস করলেও কিছু হবে না যদি না আপনার মুখ থেকে কথা বের না করেন, আপনি যদি কাজ না করেন, আপনার ব্রেন দিয়ে যদি আইডিয়া জেনারেট না করেন। যারা আজকে বুঝেন নাই, গতকাল প্রথম দিছিলাম প্রেজেন্টেশন, আজকে আবারও বলছি, বারবার বলছি, এটা করতে হবে। এই সেকেন্ড মান্থের ক্লাসগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে, অনেক ভালো হবে, অনেক প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে আমি নিব। আর যদি মুখে কথা বলতে চান, ইংলিশে কথা বলা শিখতে চান, আমি মুখ দিয়ে কথা বের করব, আপনাকে এই কাজগুলো করতে হবে। এটা করতে না পারলে আপনি কথা বলতে পারবেন না। আপনারা এখানে সবাই অ্যাডাল্ট, সবাই বোঝেন আমাকে কিভাবে এগোতে হবে, কিভাবে পারতে হবে। তো এর থেকে বেনিফিটেড থিংস আর নেই, ভালো কিছু আর নেই ইংলিশে কথা বলার জন্য। এই টপিক পড়বেন, একবার, দুইবার, তিনবার পড়ে কোশ্চেন গুলো ধরে নিজের মতো করে উত্তর দিবেন, আয়নার সামনে দাঁড়ায় কথা বলবেন, আমার সামনে এসে প্রেজেন্ট করেন। আপনার যদি আপনি লিখতে না পারেন, যদি আপনার সেই ক্ষমতাটা থাকে যে আমি পড়ে ইনস্ট্যান্টলি কোশ্চেন গুলোর উপরে কথা বলতে পারি কিনা দেখি, তো সেইটা বলেন, আপনার খাতায় লিখতে হবে না। দেন আবার আপনি আমার ক্লাসে আমাকে এটা প্রেজেন্ট করেন যে স্যার আমি এটা এরকম ভাবে পড়ছি, এবার আপনি যেভাবে একদিন পড়ছিলেন আমি আমার মতো করে পড়লাম বা কথা বললাম। কেন পারবেন না আপনি বলেন? বোঝা গেল কি বলছি? যারা একবার করবেন, যারা এর মজাটা বুঝতে পারবেন, তারা বুঝবেন যে এটা কতটা মানে ইম্পর্টেন্ট, এই জিনিসটা করা কতটা হেল্পফুল। এতদিন যা করে আসছি আপনি আপনাদের, ওগুলো কিছুই না। ওই রুল স্ট্রাকচার করে কখনো ইংরেজি শেখা যায় না, ইংলিশে কথা বলা যায় না। কথা বলতে গেলে এই জিনিসটা করতে হয়। যারা ইংলিশে কথা বলতে পারে তারা দেখবেন প্রচুর প্র্যাকটিস করছে, প্রচুর রিডিং পড়ছে, রিডিং করতে হয়, প্রচুর প্যাসেজ পড়তে হয়। সেটা একটা নিউজ পেপার পড়েন বা প্যারাগ্রাফ পড়েন, একটা ব্যক্তির জীবনী পড়েন, যাই পড়েন না কেন, ইংলিশ না পড়লে কখনো ইংলিশে কথা বলা যায় না, ইংলিশ পারা যায় না। বোঝা গেল কি বললাম? বুঝছেন? পারবেন এগুলো করতে? আমি আজকে আর বেশি পড়াতে পারছি না, আমি আগামী ক্লাসে পড়াবো, ভালোভাবে দেখাবো। তো আপনাদের আজকের কাজ জাস্ট এইটাই থাকবে, এই টপিকটা স্ক্রিনশট দেন। আগামী ক্লাসে আমি আবার এগুলোর পাশাপাশি ওই কনভারসেশন গুলো আপনাদেরকে পড়াবো। ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর প্রচুর ক্লাস আছে, সেগুলো করতে হবে পর পর ধারাবাহিক ভাবে। তো এগুলো তো যেতে হবে, এগোতে হবে, কিন্তু তার আগে আপনাদের যে স্বপ্ন, আপনারা যে আমার কোর্সে ভর্তি হয়েছেন, ক্লাস করছেন এতদিন ধরে, বা আপনাদের মেইন টার্গেটটা কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ বা ইংলিশে কথা বলতে চান আপনারা, তাই না? তো আমি সেই জায়গাটা যাতে আপনাদের একটা আত্মবিশ্বাস জন্মে, আপনাদের ভিত্তিটা যাতে মজবুত হয়, আপনারা যাতে কথা বলতে পারেন। কথা না বলতে পারলে ইংরেজি শিখে কোনো লাভ হয় না, নিজেকে স্মার্ট লাগে না। কথা বুঝছেন? সেই নিজেকে যাতে স্মার্ট লাগে, তার জন্য আমি আগে এই জিনিসটা করাই নিচ্ছি। আমার এখনো বহুত ক্লাস বাকি, অনেক কিছু করতে হবে, অনেক কিছু দেখাবো, আমি আপনাদেরকে পড়াবো। বাট পড়াই গেলে তো হবে না, এই যে আমি এই 1 মাস ধরে পড়ালাম, এতদিন পড়ায় কিছু হয় না।
আমি কি পড়ালাম এতদিন, যা পড়ালাম আপনি শুনছেন, দেখছেন, নিচ্ছেন, হয়তো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন, শিখতে পারেন, কিন্তু নিজের মুখ থেকে কথা বের করা, এটার জন্য আলাদা একটা কোয়ালিটি লাগে, একটা ট্রেনিং এর দরকার হয়। সেই ট্রেনিংটা আপনি এই জায়গাটা থেকে পাবেন যদি এই জিনিসগুলো, এই যেভাবে আমি বলছি এটা করতে পারেন, এই প্রেজেন্টেশন গুলো যদি আপনি দিতে পারেন আমাকে। বুঝছেন কথা? Yes. তাহলে কি এগুলো করবেন আপনারা নাকি করবেন না বলেন? Yes, sir. আচ্ছা, আর এই ফাইলটা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, তাহলে এটা স্ক্রিনশট দেন, আর এই যে যে টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন হয়ে যাচ্ছে লিখে রাখবেন। যারা আগের দিনেরটা করেননি ওটাও করবেন, যারা করছেন এটাও করবেন, ঠিক আছে? একটু স্ক্রিনশট দেন, এই যেভাবে বললাম এইভাবে, এই লেজার টাইমের একদম হুবহু যা আছে এটা ধরে উঠাই দিবেন না, নিজের মতো করে লিখবেন কোশ্চেন গুলো ধরে ধরে, ঠিক আছে? Sir. এটা একটু করবেন। তো দ্যাটস অল ফর টুডে। ভালো থাকেন সবাই, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। হ্যাঁ, আজকে আর পড়াতে পারছি না, আমি নেক্সট ক্লাসে ভালোভাবে দেখাই দিব সবগুলো বিষয়, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ বলেন, প্রশ্ন থাকলে বলেন, বলেন বলেন।